Welcome to this presentation about COVID-19. Bienvenidos a la presentación de COVID-19. Today we are going to answer some common questions about coronavirus or COVID-19 for you. Hoy día vamos a responder las preguntas de coronavirus y de COVID-19 para ustedes. Also, welcome to our replay viewers who did not see this live. We're glad you found us. También decimos bienvenidos a nuestros videntes y estamos muy felices que ustedes estén aquí. Today we have a critical care physician from Samaritan Health Services joining us, Dr. Juan Galvez. Hoy día tenemos el placer de introducir a un doctor de Samaritan, el doctor Juan Galvez, del Departamento de Medicina Crítica. As we go along today, if you have questions, please write them in the comments. Si tienen algunas preguntas, escríbanlas en los comentarios para responderlas en próximas sesiones. If we cannot get to them today, we will use them in a follow-up broadcast. Si no podemos responderlas hoy, las responderemos en una próxima entrega. So with that, let's get started with questions. Con eso comencemos con las preguntas. Our first question is for Dr. Galvez. What is coronavirus and COVID-19? ¿Qué es el coronavirus y el COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad nueva causada por un coronavirus, un virus nuevo que no se había visto previamente en humanos. El virus se detectó en diciembre de este año y se esparció por el mundo. What are the symptoms of COVID-19? ¿Cuáles son los síntomas de COVID-19? Las personas con COVID-19 han reportado una amplia gama de síntomas, desde síntomas leves hasta enfermedades graves. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición del virus. Las personas con estos síntomas pueden tener COVID-19. Son fiebre o escalofríos, tos, falta de aire o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, pérdida de sabor o olor, dolor de la garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos, diarrea. Algunas personas pueden no tener síntomas en absoluto. Poco después de la exposición es posible infectar a otras personas cuando se siente bien. Por eso es importante quedarse en casa si el Departamento de Salud dice que lo haga. Sorry for the delay. How does it spread and how do I keep myself safe? ¿Cómo se propaga y me mantengo a salvo? El virus se propaga de persona a persona a través de las gotitas al toser o estornudar. Estas gotas infectan a otras personas que están en contacto cercano con una persona contagiosa o contagiada. Aproximadamente 6 pies o menos es suficiente para estar cerca como para propagar el virus. No se considera que los alimentos propaguen el virus. Tampoco es probable que las superficies propaguen el virus. Mantener una distancia segura de otras personas que pueden tener el virus nos mantiene a salvo. Si no es posible mantener 6 pies de separación, se recomienda usar una máscara. El virus no puede vivir mucho fuera del huésped. También es eliminado por jabones y desinfectantes de uso común, por lo cual se recomienda el lavado de manos y evitar el contacto con las manos o boca y los ojos y ayudar a prevenir la propagación. How contagious is COVID-19? ¿Qué tan contagioso es el COVID-19? Se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona y el virus que causa el COVID-19 se está propagando de manera muy fácil y sostenible entre personas.
entre personas que están en contacto cercano entre sí, dentro de aproximadamente 6 pies, a través de gotas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose o estornuda o habla. Estas gotitas pueden caer en la boca o la nariz de las personas cercanas o posiblemente ser inhaladas a los pulmones. El COVID-19 puede ser transmitido por personas que no demuestran síntomas. La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar exponerse a este virus. Pueden tomarse medidas para frenar la propagación. Mantener buena distancia social, aproximadamente 6 pies. Esto es muy importante para prevenir la propagación de COVID-19. El frecuente lavado de manos con agua y jabón. Si no hay agua o jabón disponibles, use desinfectante para manos que contenga al menos 60% de alcohol. Rutinariamente limpie y desinfecte superficies frecuentemente tocadas. Cúbrase la boca y la nariz con un paño que cubra la cara cuando esté cerca de otros, que incluye el uso de mascarillas. How many people have COVID-19? ¿Cuántas personas tienen COVID-19? En el condado de Lincoln, 214 personas han sido diagnosticadas con COVID-19. En el estado de Oregon, a partir del 14 de junio, 5,636 personas. Y en los Estados Unidos, al 15 de junio, 2,885,769 personas. What happens to me if I get COVID-19? La mayoría de las personas tendrán síntomas molestos e incómodos, pero no necesitarán hospitalización. Los síntomas pueden durar hasta 2 semanas, pero la mayoría de las personas se sienten mejor en 1 semana. Debido a que el virus puede eliminar o infectar a otros, se recomienda un periodo de cuarentena generalmente de 14 días después de los síntomas o de que se desarrolla la enfermedad. Los síntomas principales que requieren que los pacientes sean hospitalizados son la dificultad para respirar y la neumonía causada por el virus. Al 15 de junio del 2020, solo el 11% de los pacientes positivos para SARS-CoV-2 requirió hospitalización en los 5 hospitales del sistema de salud de Samaritan. La duración de promedio de la estadía en el hospital ha sido 11 días. Solo el 7% del total de pacientes positivos para SARS-CoV-2 estaban tan enfermos que requirieron hospitalización en la unidad de cuidados intensivos. Un porcentaje aún menor, 3%, requirió ventilación mecánica. La ventilación mecánica es cuando se requiere una máquina para respirar, porque el paciente no puede respirar por sí mismo porque los pulmones están muy dañados debido a la infección de COVID-19 y requiere oxígeno de soporte. Los pacientes en Samaritan reciben toda la atención recomendada por el Instituto Nacional de Salud, de sus siglas en inglés NIH, que incluye un nuevo medicamento que combate el virus llamado remdesivir. No todos los pacientes requieren remdesivir y dado que es un medicamento nuevo, se deberá completar un formulario con un consentimiento previo al remdesivir. Samaritan también puede solicitar un consentimiento para el paciente e inscribirse en varios ensayos clínicos que se están realizando en Samaritan para la investigación de nuevos tratamientos de COVID-19. Where can I get help if I have COVID-19? ¿Dónde puedo obtener ayuda si creo que tengo COVID-19? El centro de llamadas del condado de Lincoln está abierto de 9 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes y puede responder muchas de sus preguntas sobre las pruebas de COVID-19. El número del centro de llamadas es 541-265-0621. Si cree que podría tener COVID-19, es importante quedarse en casa para no contagiar a otras personas.
What is a contact tracer and why do they need my information? ¿Qué es un rastreador de contactos y por qué necesitan mi información? Si estuvo en contacto cercano con alguien con COVID-19, puede recibir una llamada de un rastreador de contactos. Los rastreadores de contactos y los investigadores de casos trabajan con el Departamento de Salud Pública para llamar a las personas que dieron positivo por el coronavirus. Los rastreadores le pedirán que recuerden los nombres de todas las personas con las que recientemente estuvieron en contacto. Finalmente, los rastreadores de contacto llamarán a esas personas y le informarán que pueden haber estado expuestas al COVID-19. Se les aconsejará que se pongan en cuarentena y les proporcionarán acceso a recursos que puedan necesitar para permanecer en casa durante 14 días. Los rastreadores de contacto solo solicitan información para mantener segura la comunidad y solo se utilizarán para prevenir la propagación del virus. No le pedirán su número de seguro social o su número de cuenta bancaria o estado migratorio. What is isolation and quarantine and how long do people need to isolate? Cuarentena significa separar a las personas que han estado expuestas a COVID-19 de las que no. Esto significa que se tendrán que poner en cuarentena durante 14 días después de estar cerca con alguien que probablemente ha sido diagnosticado de COVID-19 o tiene COVID-19, incluso si no se siente enfermo. Si está expuesto, quédese en casa y al menos 6 pies de distancia de otras personas, incluyendo las personas con las que usted vive. Durante la cuarentena uno puede hacer ciertas cosas como ejercicios solo, sin ninguna presencia de otras personas alrededor, jugar juegos o rompecabezas, hacer jardinería o sentarse afuera de su casa y estar conectado con sus familiares de forma remota. No se recomienda ir al supermercado, ir a la farmacia, tener amigos en la casa, hacer ejercicio en grupos. Aislarse cuando esté enfermo o diagnosticado de COVID. Quédese en casa por lo menos 10 días después que sus síntomas comenzaran. Quédense en casa hasta 72 horas después que sus síntomas hayan desaparecido sin la ayuda de medicamentos. I don't feel sick at all, so why do I need to isolate? No me siento mal en lo absoluto. ¿Por qué necesito aislarme? Puede transmitir el COVID-19 a otras personas, incluso si no hay ningún síntoma. Esto ayudará a mantener a que los rodeen seguros y saludables. Si su resultado es positivo, pero no tiene síntomas, debe aislarse durante 10 días después de su primer resultado positivo. If I don't have a place to isolate, what do I do? Si no tiene un lugar para aislarse, llame al centro de atención telefónica y podemos ayudarlo a entrar en una habitación de un hotel para ponerlo en cuarentena. Este servicio es gratuito. Public health says that I cannot leave my house. How do I get food or pay my bills? Nuevamente, puede llamar al centro de llamadas. La pregunta es, fue recomendado que no puedo salir de casa. ¿Cómo obtengo comida o pago mis facturas? Nuevamente, puede llamar al centro de llamadas. Tenemos personas esperando que hablan inglés, español y mam, que pueden ayudarlo a obtener las cosas que necesita de manera segura. I still have questions. Where can I get answers? Todavía tengo preguntas. ¿Dónde puedo obtener respuestas? Comuníquese con nuestro centro de llamadas al 541-265-0621. El número es el 541-265-0621. O envíe un correo electrónico a lincolncallcenter@colincoln.org.us.
El email es lincoln.co.lincoln.or.us. Thank you for sharing this information today. Gracias por compartir esta información hoy. Yo quisiera agradecer personalmente a los doctores Adam Brady y al doctor Brian Del Bonaco, que pusieron mucho de su trabajo en responder todas las preguntas para la comunidad. For our viewers, we will have another video soon. Para nuestros televidentes tendremos otro video pronto. Please remember to physically distance, Por favor, recuerde de mantener la distancia física. protect others by wearing a face covering, Proteger a los demás usando las mascarillas and keep clean by washing your hands frequently. y mantener la limpieza y la higiene lavándose las manos frecuentemente. Thank you. Muchas gracias. Welcome to this presentation about COVID-19. Banchulene tujunyek balhalo ti COVID-19. Today, we are going to answer some common questions about coronavirus or COVID-19 for you. Tuqihalo maka yol tir tunchbinte kap tqanil tir alket chilen nok coronavirus ishti chilen nok COVID-19. Also, welcome to our replay viewers who did not see this live. We're glad you found us. Ish bant tqonqolwel tcheqa qshalil nti machabinti yol tetnegel banchulene hun mahalo tunchbinte tumlal yol. Today, we have a critical care physician from Samaritan Health Services joining us, Dr. Juan Galvez. Atron doktor matzah yol kukul hala Juan Galvez tbishnch ish mash matzah shintuch Samaritan Health Services to be. As we go along today, if you have questions, please write them in the comments. If we can't get to them today, we will use them in a follow-up broadcast. Qaat hun schela hun pregunte tir alche hun tumlal yol nesh qamanche halu entonces banten kushtsib ne tuqa comentario qamin ponchel yol qon tuqihal yak pomel qon chokchon. So with that, let's get started with the questions. Matraqiq yol hala chabina tir alche yol matraqan. What is coronavirus and COVID-19, doctor? Tete doctor halan shaqan chitsanho titsin chilen nok coronavirus ishti chilen nok COVID-19. COVID-19 is a new disease caused by a novel or new virus or germ that has not previously been seen in humans. Chilen nok COVID-19 chatshun yabel otsaqe tsalukenchitson hotsach itzqehawknet athum virus chitson coronavirus bits tsaluken noqma chitson ohaskleto chirshal ishlutsnesh teshto qshorshal. What are the symptoms of COVID-19? Titsen tin hakatselsnik tir qamatsok COVID-19 qih. People with COVID-19 have a wide range of symptoms, reported ranging from mild symptoms to severe illness. Ma tsachqama qasalukenchi tsohotselqni tir ka qashal nok COVID-19 kir parte chaqten kia ben zahyek anchi tsoh at qashal nim zahyab ish at qachin kia ben zahtu. Symptoms may appear 2 to 14 days after exposure to the virus. People with these symptoms may have COVID-19. Qashal chitsoh balamatsok COVID-19 kir balahakatsatiek antibia balbalatokap qih ish qahala hun kapsaman toklen virus tokhshumlal shal. Which include fevers or chills, cough, shortness of breath, fatigue, Chaqil nimko hakatsach chia bashkhaltun chitsoho bala at chaq hakatsach chishal mohatsach cheu chishal ishqansach chqul shal achlin chitsoho qanim tsaq ntsoh pachqul shal ishqapenan tsach cheu ishqantitum multinchbet muntil chip muntinchbet chits muscle or body aches, headache,
new loss of taste or smell, sore throat, Hagazah son hoton tuni dir bla hagachta shumlal shal balanchion chpaqal balanchion shumlal jaqil bal atta kiwi shal hagazah ishmuti tenchi son qamtil nzatna alchet ko hal khonqwa mishmu qanti nzatni tuxtsi qaban ta tqul shal ta tqul shal congestion or running nose, nausea or vomiting, diarrhea. ish ala chhu qama moqset tutcha khon shal qama tsakh malmont kur mo matsakh tshaul bishmu matsakh khont kur chitso khodiarrhea matsatir. Some people may not have symptoms at all early after exposure. It is possible to infect other people when you're feeling well. Zelschkinik etir chitson ka at qashal tish tikiap men zahtiek tips la qamatz ok lutir entonces qamatz ok chitson qa qamatz elchni shratir qamatz ok ti hon shral khakatzach on shral yab ti khul tips la qaban te chitson ho por eso mas pan chitson ho tishko ten shral torcha. This is why it is important to stay home if you are told to do you by the health department. Por eso mas pan tishko te dun chiachten shral tcha chitson qanti dil timchesh exmat qaman chon qa anal tir chon klal saluken bil tir tishko ten chai. How does the virus spread and how do I keep myself safe? Hallo. Titsen tem manach on titso nach yabach luken ti khun shal tin tits hakatem bahagachin kleti tutsiabel. The virus is spread from person to droplets from coughing or sneezing. These droplets infect others who are in close contact with a contagious person. Ten yol titsen ho ten zu kendik tem la ton klet es que nach to khun shal titsen kum atlatisen qa tisen tal khun tal qtsi mo khun net to qtsi titsen ho qa okun sakh chan bish qa okun sakh kul tos hakatzen tsakh luken ti khun shal titsen ho balagats on yabel ti khun shal. Approximately 6 feet or less is close enough to spread the virus. Ten yol titsen ho bala chin ton qelten titsen ho bala 6 pies to yol mos titsen ho bala nipun tel qsen qib shal hagats akh ish qachil titsen hagats akh on te khun shal magzel qiqn ti mas shal. Food is not considered likely to spread the virus. Surfaces are also not likely to spread the virus. To khwit titsen ho balanti tumel ton tar yabel ton de chiqn shal yabel tir itsa tir al tiqwa ishmu al cheti khun khatum matsi qab balanti tumel ton balan laiban let's ok shal fasl. Keeping a safe distance from others who may have the virus keep us safe. If it is not possible to maintain 6 feet of separation, wearing a mask is recommended. Hallo. Mas pan tumin qoponkan shich shal titsen ton bank ten tumin tsok qir ishmu tumin tselchir shal qir 6 pies al tema tsachqma shal saluken khalatsen ton tel qsen qib chir shal ishtun tokchon titso khum possible qwits. The virus is not able to live very long outside the host. It also is killed by commonly the use of soaps and disinfectants. So washing our hands and avoiding hand-to-mouth or eye contact helps prevent the spread. Al tien teh luken chitsen hoter virus ken lai tenim tiempo chitsen hoter al che tir shaqamatu chiqitun ten is también intishta hakachakim ton qashabon chitsen ho ishqat qaqatil nah blancon ton tel qchon qab mo desinfectante bi docht yolmos entonces il sentir ton tel qchon qab
ishtumin tsok makon qtsi bishtumin tsok makon tbaqwitz hatson hakapant qon tumi tsel. How contagious is COVID-19? Achtni punts intenties rot qati chole qanim tumlal hagatsel qiqan khluj yashal. Tir COVID-19. The virus is thought to spread mainly person to person, and the virus caused COVID-19 is spreading very easily and sustainably between people. Achile yol no khlukenchits khoti khakh virus qoyol ntir khati khun shal qakatsaqon tatihun khatsentenchits khoti ten naqon COVID-19 chi shal ishmerantishta hakatsaq shol shal. Between people who are in close contact with one or another within about 6 feet, through respiratory droplets produced when an infected person coughs or sneezes or talks. Iltir chitsen hoton telqni tir qam qan nqash maqokten chi shal mas landishta hakatsaq virus chi shal qan qamin qel chitsen hoqaq pies chitsen mo 6 pies telqin chi shal alcheten chitsen hoqamatsaq taltsi khun shal hakatsaq ishmu matsat qul ishmu matsaq tcha khun shal ishmu no qoyol ntishta hakatsaq on virus ti khun shal. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby or possibly be inhaled into the lungs. Achting chitsen ho taltsi khun shal mo ache khun toch unet sochtsi o kun qoyol hakats hakaponti twits khun shal mo tochtsi mo tochtchan shal chitsen ho ishbal hakachich khaqon shal tuntah toqach pulmon. COVID-19 may spread by people who are not showing symptoms. Tselish kiniketir que barat tumel hakatsach COVID-19 ti khun shal aunque la kanti khun yabel matsach tie kanti qir. The best way to prevent the illness is to avoid being exposed to this virus. You can take the steps to slow the spread. Ahten tumel tontel klon qib ishmutumin bet yabel qshol chitsen es que tumin el on qib twits mit on qib twits is chabina tir alchetsen tumel ton klet hal. Maintain good social distance, about 6 feet. This is very important in preventing the spread of COVID-19. Wash your hands often with soap and water. If soap and water are not available, use hand sanitizer containing at least 60% of alcohol. Iltsentir tontel qpan qib chir shal chitsen ho. 6 pies tochtiol mos balajun khaj ton gelten chir shal depende ni puntual. Entonces tunsen tenchit so tumin tsach COVID-19 ti khun shal. Iltir tunt baqchon qab ton shabon ish iltir qatsan qanti tumul tunta chhol qab qanti shabon mutitin qabla khun qahtin ha desinfectante ti qab chhaq nesqon chhal ket kusham bala 60% alcohol kush tukhluken tunsen mi betiable. Routinely clean and disinfect frequently touched surfaces. Cover your mouth and nose with a cloth face when you're around other people. Iltir tuntuk qona kwentir domi tsokt makon tichach no hatumani ach qabshal mo hatum chqeshal mi tsokt makon iltir tuntuk qona hom possibility alchebnet hakatsach atmant chushal chitso ish alchesh momento matsesh bedel chashal iltir tuntuk qona hom possibility. How many people have COVID-19? Tetsen shal halo otsok COVID-19 kir. Lincoln County, 214.
Oregon as June 14, 5,336. Jale in toch Condado Salukente chitson 214 shoshals okialtir. Toch Oregon Chakil jale 5,636 tajlal shal temats etspant chunshal toch 14 de junio. United States as June 15, 2,085,769 cases. Jale toch Estados Unidos Chakil chitsonjo. Malahapman Rajal Tajlal 2,085,000 Shalch Neshbach 769 ken. Trachers Tetzband Uchchon Tajlal Chon Shaluken toch 15 Tajlal Junio. What happens to me if I get COVID-19? Titsen Mabach Kich Titsik Bahel Kich Kamats ook COVID-19 Kich. Most people will have symptoms that they are nuisance and uncomfortable, but will not be hospitalized. Nim Koshal Chitsenho, Ke Kaat Yabel Matsaukchi, Balanish Satik and Tip Yabel, Bishkaniaban Ta Kashal Chitsenho, Balanti Til to Chokshon Hospital. The symptoms can last up to 2 weeks, but most people feel better within a week. Because this virus can shed and infect others, a period of quarantine, generally 14 days, is recommended after we get sick. Achting luken okensachtiek en tip yabel cheshal, bala kap saman chitsahona, satiek en tip jak oknok yabel, yan chbant sanshal ne oktesh hun le saman chitsaho. Katsan kasigishn beta hakatzen beta che yabel kentun tach hun shal chitsaho. Por eso il tir ton ten khachitsaho, bala kap saman ton tok limon qib, mas ton smitsach on yabel chi qamas shal. The main symptoms that require patients to be hospitalized are difficulty breathing from pneumonia caused by the virus. Achtim khamasish noch kein hal chitsaho oknok yabel chi shal. Iaqatum il tir tun choksten shal tun chokshon shal to hospital chitsaho es que penen sagt schreu chitsaho qamatsa ok pneumonia chi al chi iksen sagt on ton ma virus hat kun nok yabel shal. As June 15, 2020, only 11% of the patients positive for SARS-CoV-2 require hospitalization in the 5 hospitals of the Samaritan Health System. Halatsen chbach shal chitsaho tema happen dahlal 15 dahlal junio halo. Bala ok ni ala shal chitsaho bala 11% chekashal chokshach akashal utsets hun resultado chikluken positivo utsets ton ha SARS COVID hat número 2 toksantir exonchbindi il tir ochon shal chitsaho tuch khwe hospital saluken the Samaritan Health System hat tumo chokshal. The average length of stay in the hospital has been 11 days. Oknch on schalt hospital chitsaho bala 11 días en chokshlimet hatzen mas menos noch stehen schal. Only 7% of total patients positive for SARS-CoV-2 were so sick that they require hospitalization in the intensive care unit. Tir chakilish kashal ochokshlimet hospital chitsaho oksh 7% chniala chbach shal khach otsets chech resultado positivo tir SARS-CoV khach tuksan dos tir ochokshon shal chitsaho tu khatum hun cable mo hun anbel khach mas nim chilin khatum ochokshlimet shal. An even smaller percentage, 3%, require mechanical ventilation. Ish justen chitsahonia la shal nokshlimet at nok oxygen chich mutun tok hun sheu to homaken chitsahonia la shal.
Mechanical ventilation is when a machine is required to breathe for the patient and is used when the lungs are damaged and cannot provide enough oxygen without the support of a machine. Хахтын хүн ёолчсон окно кмакин чи шхал тун цах шрев шхал хатсн тилчсэн хотун тун чичи тох чумлал тох чумлон шхал тун бант чи респирар читсэн хотун тун цах шрев читсэн хо буркенти тум янтил чипн шхал тун цах шрев чунш тос илцэн тих тун ток кмакин чих тун сигер цах шрев тун читсэн. Samaritan patients receive all the care that is recommended by the National Institutes of Health, NIH, which includes a new medicine that fights the virus called remdesivir. Хахтын qashal chitso qaqanchul aqtaluken tuh Samaritan o chishqon saluken chitso tun qaq atjun qajahin yol chitso Instituto Nacional de Salud ni yol khtir saluken NIH tuh English totsin saqaman chitso tun tetson hun remedio hun medicina tun tokchi ashal chitso remdesivir tbi. Not everyone requires remdesivir, and since it is a new medication, a consent form will be needed to fill out. Nia chaqil shal matsok ya beltir iltir tun trichin ha remate to remdesivir tbi. Entonces como parte tsahluken ma ak hun remedio hluken tos iltir tun toqtsi ba hun hun hatuma ke banta to quits tun tsahqon remedio hluqe. Samaritan may also ask for the patient's consent to enroll in several clinical trials ongoing at Samaritan to investigate new treatments for COVID-19. Hostin hatum ta qashal saluken to Samaritan chitso khatsin bala iltir tun tsahqan chishal tun tsahqon tumlal tun choktin qanal saluken kwen el chih tun token qapantin tunch investigar ntih qan hakats ets hun tratamiento tunch banshal aqashal matsok COVID-19 chih. Where can I get help if I think I have COVID-19? Khatsutum hakachish qan on bilchits qama bala atqatum tun witski matsok COVID-19 qih. Salo. The Lincoln County Call Center is open from 9 a.m. to 4:30 p.m. Monday through Friday, and can answer a lot of your questions about testing. Atjun lugar hatuma llamar en Saluken tu Condado de Lincoln, chitzo ishn chaqnan de lunes a viernes, chintin an shaqecha ante las 9 de schleg y shchkon ante las 4:30 de qala. Il ban llamar dun tsaqon shel yol mutzahon shel honch pregunticho. The number for the call center is 541-265-0621. Ach número de Sherman Raza Lukenchitz on Tokshacht, Tochatom Tokshemada Chitzo 541 265 0621. If you think you may have COVID-19, it is important to stay home so that you do not spread it to other people. Kamachit Shrimn Tir, que at Tumul Matzok COVID-19 Tir, entonces es importante to hashkup tene tochtrai, tun tumins esha olte tumins ach chir tumins el chirkenschal ja bachlo. What is a contact tracer and why do they need my information? Titsum chileng yol okten schal kwen chitzohomunch okten schal yol te al katoksam ja belchich.
If you are in close contact with somebody with COVID-19, you may get a call from a contact tracer. قاعد خون شغال سقين تويتس تون مو سقين تون ما كنت خو كتوك كوفيد 19 تيخ بالات تومل حكت سيامارن تشون قشخال نشخيون توملال تيخ يا بالخلو. Contact tracers and case investigator work with the public health department to call people who have tested positive for coronavirus. ات قشخال نشأنان تلوكنا نشأنان شوك القشخال نشكين تيخ التيخ قيابل بل ات نقهلوكن حكت سيامار دقيق تيخ قشخال اقشخال تسقين شويتس توك أخون شخال ما خدسكنت كتوك كوفيد 19 توكسان كورونا فيروس تيخ. Tracers will ask them to recall the names of everyone they have recently spent time with person. اوكنت كي اتيابل توكتي خون شخال توسشيت سنقان تي قشخال تسقل تويتس اشمو قشخال ميول توك. Finally, contact tracers will call those people and let them know that they may have been exposed to COVID-19. Advise them to self-quarantine and provide them with the access resources. يول شقان تي قشخال تسنخو اختو توما توكتشكين جيب مهاتوم entonces اتنقيانال تشولتن تيامار تسنخو قشقي اشمو اشخال ما تشيول تونسن بينت كت البس ما ما اتوم هكت كوفيد 19 تشيخ إلسن تيخ تنشق ما تشخال تنشكوبتين توخ تمينش إيش إيش أون ملتشيخ تنساخ الشيء تشخبل الشيء شوام والشيء أون ملتشيخه إيش خاش تين تنشكوبتين توخها كعب السمان. They might need in order to stay at home for 14 days. بلا إلتيخ تنسخ كمان تشخال تنخاش يوكشتين توخها على حال كعب سمان. Contact tracers only request information from you to keep the community safe and will not use to prevent the will be only used to prevent the spread of the virus. أقشخال شقنا تون تخلصكنت تملال تيخ القشخال جقشخال متسوق يا بالخلوتيخ. Entonces, min chiyol na chukol tunchpon lolta txhais chitzo ish tunsumin el yab el betel auksten sulqan che al check-up tumlal yol. They will not be asking for your social security number, bank account number, or immigration status. Auktsach qachchalchige nti tomal tunchqan che al chet número de seguro social mutiten mo al chech el número de cuenta tu banco ish muqat chuga Salud ish qanti min chaqan tumlal kho. What is isolation and quarantine, and who needs to isolate and for how long? تتسنشلين توملال وتتقما تون تلقبان قيب تشيخشخال تومين قيش باش متنتقوك شقليمون قيب توخا ختيت سنغيخ تنقبتين توخا تتشلين خلو. Quarantine means separating people who have been exposed to COVID-19 from those who haven't. أختشلين يول تشتنخو خاختن جلت تنشجختين شخال توخشخا مخ كوارنتين تبي توختي الموسخي خاتسنتين تومينش أو تسش أونشي تتسخو تشلح كشخال أوتسوك كوفيد 19 كير. This means you will need to be quarantined for 14 days after you were near someone with COVID-19 and even if you don't feel sick. خاتسنشلين لوكن تون توخشليمونتي بتوختخاي كابسمان تشتسخو قامات توكتين تشلح خشخال at COVID-19 تيخ
aunque la cantidad tiabl il stichtend kuptena tu. If you are exposed, stay home and at least 6 feet away from everyone, including the people you live with. Matzokte schlachon schal atiabel toktir. Entonces, il stichtend kuptena chitzen hotochtchai. Istun teltena para 6 pies kashal atuk letochtchai. You can exercise alone, play games or puzzles, garden or sit outside home, connect with people remotely. Al kietsen bant kun chitzen esketun desha schil tiba mo ol ejercicio hunsch te mins esche chuka mas schal. Istun ta ashal chitzo khobal atqa rompecabezas motich en shaq shulat. Istun qat desha nal motuchtet jardín motucht salticht khaye istun tiol chuka schal chitzo naqche to me kuptena yol chukul en persona. Please don't go to the grocery store. Go to the pharmacy. Have friends over and exercise in group. Tselshkini katich chitzohot, por favor, mincheshe to tienda la orchacheil, mincheshe to farmacia, minchachina hachamigo tunchul to chaye. Ich mincha on ejercicio, chitzoholak beti. Stay home for at least 10 days after their symptoms started. Iltich don chkupten schal doch chachit zo 10 días. Kamatzok yabel chich oksen sach yabel iltich don chkupten khalqih, khalat khalqih. And stay home until 72 hours after their symptoms have gone away without the help of medicine. Iltich don chkupten schal doch cha chitzo o shaqih to mish ishal después de que o taqsat el bach yabel kir ish qantil tits remedio nshi. So I don't feel sick at all. Why do I have to stay home? Bueno, ntitsa wen yabel toxis honia ya qin tos tiqon porque ton jaxten ton oxten ton khai. You can spread COVID-19 to others even if you don't have any symptoms. At tumel hakatzach on yabel COVID-19 te khun shal aunque la cantina yab ko nabelte. This will help to keep those around you safe and healthy. Hatset challenge to hoton tena ba estinchten kamas shalel inchten ba. If you test positive but have no symptoms, need to self-isolate for 10 days after the first positive test result. Qamatz khunte resultado chitson qa positivo matz tire bish qaminti tiabla matsakh munia yapta tortuitsi il tir tontel panti bachir qshal chimashal chitson 10 días tontox limontiba o test onte resultado teja che prueba matz el tire. If I don't have a place to isolate, what do I do? Qatunti tumel khatum qantun lugar khatum tox limon wibi tos titsik bahalwe titsik wantelwon. If you don't have a place to isolate, call the call center and we can help you to get you into a hotel room to quarantine. This is a free service. Minti hun lugar khatum tontox limonti bachitso Panton chitiamar ne chiu qashqal khluken chitso khatum nets on tonsen tsach hun cuarto de hotel chitso moton chit hun lugari tonsen minch ich minch het ton chitso kom qahblet tel qahblet tel panti bachich maschal.
So public health said I can't leave my house. How do I get food and pay my bills? Ots is chama kaya schal zu ken kaya nalchit so hot die el ton qeshti schkhat no hash qokten tour. Ton stit sektem le tul nuai chit so hot sektem le kchetl. Again, you can call the call center. We have people standing by who speak English, Spanish, and Mam, who can help you to get the things you need safely. Ex macha aman chem halo bandin shachte ti qashalen chit onta on melzaluken chitso. At qashalen chayolen doch yolmos chayol ingles is chayol doch yol list ta qashal tun sach on melchiri tun sinchbinte ti tumul tun sa tun tets on mel. I still have questions. Where can I get some answers? Qatsa ach mask pregunti chitso ha tumma ha qashqahte tun tets on chelqyol. Please contact our call center at 541-265-0621, 541-265-0621, or email to Lincoln CO call center at co.lincoln.or.us. Lincoln CO call center at co.lincoln.or.us. Por favor, panten a llamarnos tu centro, hatum coyon ti, hatum nets onbil 541-265-0621. Hatzich números, hatum tunchakta 541-265-0621. Ishqat tumul tunchichona un correo electrónico, chitzohom un email titbichun, hachichona tu Lincoln CO call center chitzohot mentich luken hahan ku LINCOLN un COCALLCENTER nkuptso un símbolo de arroba nkuptso tsibil LINCOLN كبير هون البونتو نقول OR هون البونتو كبير US نيل بنسبح تقيل قات تومل تنتبانتكيون. Thank you, Dr. Garvis, for sharing your knowledge with us today. For our viewers, we will have another video soon. And remember to physically distance, protect others by wearing a face covering, and keep clean by washing your hands frequently. Chondete Dr. Galvez matzach on tiempo que ton yol is matzach on trel hon yol ton bintet qanil to qihal. Tsel shniktir ke iltir ton terpan qihal is ton tsaqtempa ton ten ton mitzok yabl qihsalo. Chondaqay. I would like to thank you to my colleagues, Dr. Adam Brady and Brian Delmonico, for answering the questions and help us with this presentation. Ich verstehe dass on schont die Tschechach Doktor Adam Brady tbish an man get bi hul at qahlukin ma tsakhon tcheliol ma tsakhon tumlal tansil qni tih tuqihal. Thank you. Chondaqay.